Kabisa, nzuri kabisa. Asanteni sana kwa kunipa fursa hii ya kuongea na nyinyi watu wa Southern California. It's an honor and I really appreciate it. Kwa jina naitwa James Luhanga, ninaishi mji unaitwa Brentwood, ni moja ya vitongoji vya jiji la San Francisco. Ni Mtanzania kama nyinyi, nimekaa hapa Marekani zaidi ya miaka 20 na shukuru sana kwa hii nafasi. Nilipata kuongea na Bwana Glenn kama wiki 2 zilizopita. Tuliunganishwa na dada mmoja anaitwa Ruth Ogot. Tukaongea maongezi mazuri sana, tukapigana kwenye simu, tukakutana kwenye Zoom. Na Bwana Glenn ameniomba akasema, hey, kwa haya maongezi tuliongea, mimi ningependa na wenzangu waweze kujua haya maongezi kwa sababu ni kitu ambacho yeye aliweza kukifurahia zaidi. Kwa hiyo nikasema hamna tatizo kwa sababu kwa sisi wote wa Tanzania tulikuja hapa Marekani, hata kama ulikuja na sababu za aina nyingi au ulikuja nyakati tofauti, lakini wote tulikuja na lengo moja kwamba tuje kuboresha maisha yetu hapa Marekani na kwa uwezekano tuweze kusaidia kule tulikotoka. Kasema okay, sawa, hakuna tatizo. Mimi tasnia yangu mimi ni licensed financial professional. Tunashughulika na mambo mengi ya pesa, kuwasaidia watu na shughuli zao mbalimbali. Zina range from different areas. Kuna watu ambao wanawasaidia kwenye investment zao, kuna wengine wanawasaidia jinsi ya kukinga pesa zao na assets zao, wengine wanahitaji kuwawekezea watoto wao. Kwa hiyo tuna shughuli mbalimbali. Kuna watu wenye madeni nao tunawasaidia, watu wanaotaka kuja kustaafu nao tunawasaidia. Kwa hiyo tunawashughulikia watu wengi. Sasa nataka nianzie mbali kidogo. Tukiangalia kwetu sisi wa Tanzania, tulikuja hapa Marekani kama nilivyosema kuja kuboresha maisha yetu. Na tulitegemea baada ya muda fulani tutaweza kusaidia Tanzania. Sasa kwa Watanzania wengi ambao ni rika letu hili, tuseme kuna watu ambao wana miaka 20 na wengine labda miaka 40 na 50 na. Lakini nasema tuko kwenye group moja kwa sababu wengi wa Tanzania tuliopo hapa Marekani hatukuzaliwa Marekani. Ni wachache sana ambao walizaliwa Marekani. Kwa hiyo ni kwamba sisi ndio tuseme ni kizazi cha kwanza hapa Marekani. Na unapokuwa ni kizazi cha kwanza, kuna vitu vingi huna mtu wa kumwangalia au kuchukua mfano wa yule mtu. Umeona? Kuna watu kama mataifa mengine unakuta wao tayari vizazi vilitangulia. Kwa walivyozaliwa walikuwa na mzazi ambaye anamuongoza na vitu fulani hapa Marekani. Kwetu sisi vitu vingi sisi ndio pioneers. Sisi ndio tunavigundua tunapokutana navyo huko, vingine tunaiga mataifa mengine. Tunaenda hivyo, lakini tunaacha kwamba watoto wetu ndio wazaa hapa watakuja kuendelea vizuri. Sasa kwa sababu sisi ndio kizazi cha kwanza, kuna vitu ambavyo sisi ndio tutakuwa tunakumbana navyo vya kwanza. Na tukiangalia hapa, kuna vitu vitatu ambavyo vitakuja kutokea hapa baadaye. Umeona? Hivyo vitu vitatu kila mtu hapa vitakuja kumkumba angalau viwili. Umeona? Kwa sababu tunaishi Marekani, wengi wetu hapa Marekani tutakuja kuishi muda mrefu kwa sababu life expectancy Marekani iko juu. Kwa mwanaume ni miaka 80, kwa mwanamke ni miaka 85. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana kwa wetu wote hapa sisi kuishi muda mrefu hapa Marekani. Lakini tunajua kwamba katika ile kuishi muda mrefu hapa Marekani kuna kadiri umri unavyozidi kuongezeka, ikifika miaka 40, 50 na 60 na mwili unaanza kuchoka. Sasa mwili ukichoka, kuna mambo yanatokea mawili. Kuna moja kwamba huwezi tena kufanya kazi na kujikimu na maisha, inabidi uchukue mapumziko ya milele ambayo yanaitwa retirement, kustaafu. Na kuna kingine vile mwili ukichoka itabidi utafute msaada wa maisha. Umeona, ambao inaitwa ni long term care au critical illness, wengine wanakuwa na chronic illness, kwamba huwezi kujilisha, huwezi kujivisha na vitu kama hivyo. Kwa nini sasa naongea hivi vitu? Kwa Wamarekani wao wanavyoishi hivi vitu walishaviona, wameshamwona baba yako amepitia hii stage, umeshaona mama yako kapitia hii stage. Kwetu sisi wa Tanzania wengi hiyo stage hatujawahi kuiona mtu wa karibu yetu kwa sababu sisi ndio kizazi cha kwanza. Kwa hiyo wengi wetu hapa na ambao wengine watakuja kusikiliza baadaye, kuanzia miaka 10 mpaka 30 ijayo, watu tutaanza kufikia ile stage. Tunafikia ile umri wa miaka 50 na miaka ya 60 na miili imechoka, hatuwezi kufanya nini? Je, tutafanyaje wakati huo ukifika? Umeona? Na kwa nini naongea hivyo? Kwa sababu mimi nakuja hapa kama kuleta awareness. Umeona?
kwa sababu watu wengi tuko aware na vitu vingi sana maishani. Okay, tunajua kwamba kunahitaji sehemu ya kuishi, unahitaji chakula na nini, hivyo vitu vya kawaida. Lakini kujiandaa na kule mbele tunakokwenda, watu wengi hatuko aware. Umeona? Watu wengi bado tunajiona bado tuna nguvu, which is true, bado tuna nguvu za kuweza kufanya kazi, unaweza kwenda kujikimu na maisha yako kama ni mfanya biashara na kila kitu. Lakini hiyo stage inayokuja hapo mbeleni tutaipata lazima itatukumba. Na kuna vitu vitatu lazima vitatokea. Kitu cha kwanza, kama nilivyosema, miili yetu ikichoka au tunavyojua mwili unavyochoka, kama kuna mtu ambaye yuko kwenye kwenye tiba anajua hiki kitu. Miili yetu inavyochoka tunaanza kupata yale magonjwa yanaitwa magonjwa ya uzee. Umeona? Tunaweza kupata shinikizo la damu, blood pressure. Kuna vitu kama sarakani, cancer. Kuna vitu kama stroke. Kuna kuparalyze. Kuna vitu vingi ambavyo vitaanza kutokea. Mwili utachoka utake ustaki. Umeona? Ni sasa kama kwa watu ambao wanakaa maeneo ya joto kama kule Houston, Texas, au kama kwa huku wakati wa baridi, utake ustaki baridi itakukumba wakati wa winter. Umeona? Sasa hivyo vitu vikija kutokea kama miili yetu ikianza kuchoka, tutakuwa tumejiandaa vipi? Kwa sababu tuna uwezo wa kuishi muda mrefu mpaka miaka 80, lakini mwili nguvu zitaisha mapema. Nguvu zitakapoisha mapema pale, lile gap litakalobaki, utafanyaje maisha yako? Unaona? Kitu cha pili ambacho kitatukumba tena ni retirement. Watu wengi sana hapa Marekani, na hii sio kwa sisi tu wa Tanzania, hii ni kwa ajili ya kila mtu hapa Marekani. Katika takwimu zinavyoonyesha, katika kila watu 10 ambao utakutana nao huko, ni mtu mmoja tu ambaye ataweza kuja kustaafu, na anapostaafu amestaafu kikamilifu. Unaposema kustaafu ni kwamba umeacha kufanya kazi, unaendelea kuishi bila kwenda kutafuta pesa. Hiyo ndio true definition ya retirement, kwamba you stop working, you're staying at home and enjoy life, and you don't have to look for money to keep to sustain your living expenses. So what do I mean by that? Most people in America, watu wengi sana hapa Marekani, wanafanya kazi na wao wanajiwekezea hela kidogo kupitia makazini kwao, ambao sio kitu kibaya, angalau unafanya kitu fulani. Lakini wengi zile vitu vyao wanavyoweka kwa ajili ya kustaafu, wengi wao zile akaunti zao wanajiwekea vinua mgongo vyao havijaandaliwa na mtu ambaye ni mtaalamu. Nitakupa mfano mmoja. Na usijifikirie vibaya nitakachokiongea. Ukiangalia hapa Marekani, nadhani kila mtu angalau mara moja kwa mwaka, maybe mara 2, mara 3 kwa mwaka unaenda kumuona daktari. Right? Unaenda kuangalia, especially kuna kitu kinaitwa physical. Unaenda kumuona daktari kwa sababu unataka kuangalia kimoja, kama kuna kasoro yote kwenye mwili wako uweze kuirekebisha, na kama kuna kitu ambacho kimeshatokea uweze kujua kukifanyia kazi. Umeona? Una mahitaji yako ya tiba, you go to do what? You see a doctor who's a professional in that industry to get a health check. Right? Mfano mwingine, mfano kama gari lako. Gari lako unajua kila baada ya miezi 4, 5 au mwaka unalipeleka service, wanabadilisha oili, wanaangalia zile fluids nyingine. Unaona, unahakikisha kwamba ili gari langu napoendesha nikifika kwenye freeway nikipiga breki, gari kweli limesimama, lisije likanizimikia, matairi yana upepo wa kutosha. Umeona? Unaangalia kwamba gari lako vitu vinafanya kazi. Sasa kwenye kitu kama retirement, watu wengi sana hapa Marekani retirement zao hazijawa established na mtu ambaye ni professional. Kwa nini nasema hivi? Kama kwenye tiba umeenda kwa daktari ambaye ni professional in that area. Kwenye gari umeenda kwa mechanic ambaye ni professional area. Shouldn't your own investment, like your money, didn't you go to a professional to look at it and address it? Watu wengi hapa Marekani ukiangalia retirement plan zao zimekuwa set up na mtu ambaye yuko kwenye human resources kazini kwake. Umeona? Sasa kwenye ile human resource kazini kwake, yule mtu wa human resources, they are not a licensed financial professional, or they are not a professional at all in that department. Right? Na nitawauliza kitu kimoja, watu wengi ambao wana hizo account za retirement wanazojiwekea. Watu wengi hizo account hawajui hata zinafanyaje kazi. Kabisa hawajui. Wanachojua ni kwamba bwana, mimi naweka hela yangu sehemu, nikishaweka ile hela, nikija kustaafu nitakuwa na kiasi changu, sawa, which is good. Watu wengi ukaulizwa wanaweka hela kiasi gani kwa mwezi, anakuambia sijui, au anaweka 2% kiasi fulani. Sawa. It's not bad, at least you know the percentage. Lakini ile hela inaenda wapi na inafanya nini na vitu gani vinaweza vikaathiri ile pesa yako? Watu wengi hawajui.
Umeona? Kwa sababu gani? Hakuna mtu aliyekaa na kukuelewesha kile kitu kinafanyaje kazi. Sasa nataka ni share slide yangu real quickly ili niweze ku drive in the point real quick. Naweza kushare slide mheshimiwa? Go ahead. Okay. Sasa ukiangalia mfano hapa Marekani, kama nilivyoongea kwetu sisi wa Tanzania tuna vitu vingi hapa, yani tulikuja hapa kujenga maisha yetu, right? Sasa ukiangalia hapa Marekani, kila binadamu tuliopo hapa, what do people value, right? Everybody in America, naombeni nibadilishe lugha kidogo nitumie Kiingereza itakuwa rahisi zaidi. Sawa. What do people value in America? Can everybody see my screen? Yes. All right. So when you look at America, what do people value? People value their income, people value a family, people value assets, people have value their goals. I think everybody pertains to you. Even if you're a single guy, you are your own family, right? Now, Miss Mary, can I role play with you real quick? Yeah, sure. Okay, no problem. So let's put it this way, Miss Mary, right? Let's say these 4 things are 4 walls of your house, right? The income, family, assets, and goals, they all pertain to you. These are 4 walls of your house. Now, if you build this house, will you want to build it on a strong foundation or a weak foundation? Oh, definitely strong foundation. Strong foundation, right? So guess what? What is the foundation of all this thing is money. Your income is money. Your family needs the money. Your assets came from your money and are your money, and your goals will require money. So when we look at these things, right, should it make sense, at least for you to know how money works in America? Definitely, I agree. How money is governed or what can affect money. Will that make sense? Yes. For instance, let's put it this way. If you were to play a sport, maybe you are playing a certain sport, for you to win in that sport, it should make sense at least to know what are the rules of the sport, correct? Correct. That's very good. So when you look at money, what governs money in America? Now, if you had to have money, will you want your money to grow or you want your money to stay the same? I want it to grow, definitely. You want it to grow. The more the merrier. The more the merrier, right? So whatever you have your money, right? And this is, I'm talking about like most people's retirements, right? Whatever you have your money, like if you're saving money for retirement, make sure your money is also growing very fast. That's the first what governs the money, the first thing. That's the first rule of money, right? Now, have you ever lost money before, ma'am? Yes. How did it make you feel? I'm like, oh my God, why did I do that? Yeah, I should have asked for a second opinion. Like, definitely, it was a mistake. No, lesson learned. Yeah, I did not want to repeat it. So you didn't feel, did you feel good or did you feel bad about it? I felt bad about it. Right? So when you lost money, you didn't like it, right? Now, No. So when you look at corporate America tells us, they structure us to protect a lot of assets. Anything we value, we want to protect it. For instance, when you leave your house where you live right now, you always lock your door, correct? Yes. Because you want to preserve whatever your belongings in the house. So guess what? The second rule of money, never lose any of your money. Now, like I said, corporate America never trains us to do this, even though the wealthy people actually do this, right? And then the last thing is this, right? Who loves to pay taxes here? Nobody loves paying taxes. So, yeah. So what I'm saying is this, right? Wherever you have your money, right? Make sure it's growing as fast as possible. Make sure you don't lose any of it. Make sure you reduce any taxes. You can reduce any taxes. Now, that is what governs money in America. Now, the other side, what will affect your money in America? The first thing which will affect your money is the economy. We know whenever the economy goes down, a lot of people always lose their money. The second thing which will affect your money is the legal system in America. In America, for instance, if you were to sue me and you win the case, the court can come and access any funds I have, right? And there's something called the probate system. The probate system, when somebody passes away in America, the court comes and freezes everything attached to you. First, they tax on all your assets. Number two, they're going to sell your assets to pay the people you owe. Let's say you have a house, the mortgage is not fully paid. What they're going to do? Sell the house, pay the mortgage. If you have a car which is not fully paid, they're going to sell the car to pay the bank. So, and then they're going to charge you for the process. They're going to tax you. So whatever is left off is not so much, right? And then the last thing is life events. There are several life events, which are the things I wanted really to talk about. So when you look at this right here, right? If these four things
4 walls of your house, and money is the foundation. If your money doesn't obey all these 3 things and can be affected by any of these, guess what happened to your money? Your money is going to be affected. Your income is going to be affected. Your family won't be happy. You lose your assets. You lose your goals, right? So from this, what I wanted to say is this. Kwa wale watu wengi ambao hapa Marekani ambao wanaweka hela yao ya retirement, wengi wao ni kwamba hela yao hii ya retirement, kama nilivyosema, haijaandaliwa na watu ambao ni professional. Mfano, watu wengi hapo unakuta Marekani wana hela yao wameweka kwenye 401k kwa sababu kazini kwao wanatoa hiyo 401k, 403b, wengine wana IRA. Zote zile zinafanya kazi kwa aina moja. Na nitakueleza kwa nini walianza kuziweka hizo hela namna hiyo, right? Sasa ukiangalia kwenye historia ya Marekani, mwaka 78 wakati ule alikuwa ni Jimmy Carter ndo alikuwa ni rais, right? Mwaka 78 taxes, the highest tax bracket ilikuwa ni 80%, right? 80%. Tuseme hapa ni mwaka 78, right? Haya, hapa tuseme ni mwaka 2000 na hapa ni mwaka 2022 ambapo tupo sasa hivi. Mwaka 78 kodi zilikuwa juu sana. Watu kama umetengeneza $100,000, $80,000 inaenda serikali, $20,000 inabakia kwako. Sasa wale matajiri wakati ule wakasemaje? Tunawezaje sisi kuweza kukwepa kodi? Tunawezaje sisi kwenda kupunguza kodi yetu? Wakaangalia kwenye IRS. Kwenye IRS kuna tax code za kila aina ambazo zinamsaidia mtu kufanya kitu fulani. Wakakuta kuna tax code moja inaitwa tax code 401 section K. Na tax code nyingine inaitwa 403 section B. Na kuna tax code nyingine inaitwa 457. These are tax codes. Wakaona kwamba kwenye hizo tax codes zinamruhusu mtu kuchukua kipato chake alichokitengeneza mwaka huu, badala ya kukiripoti anapofile taxes mwaka huu, anaamua kukiripoti miaka ijayo. Kwa hiyo unachelewesha kuripoti kipato chako. Umeona? Kwa sasa wale matajiri wakati ule miaka 78, baada ya kuingia rais akaja Reagan, akaja Bush baba, akaja Clinton, akaja Bush mtoto, akaja Obama, taxes zikaanza kushuka chini. Alivyoondoka Trump mwaka 2021, the highest tax bracket hapa ilikuwa ni 37%, ambao ndio iko mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hao watu waliostaafu, waliokuwa wanafanya kazi miaka 70, 80, walipokuja kustaafu, wamekuja kustaafu taxes zikiwa ndogo. Kwa hiyo ile hela yao ambao walikuwa wameiweka pembeni, ambao hawairipoti, wamekuja kuitoa wakati taxes ndogo. Wao waliokoa hela kwenye taxes. Tupo wote. Sasa hivi hapa asilimia kubwa ya watu wanaofanya kazi wanalipa taxes kwenye 22%, ambao taxes are very low. Sasa nataka nikuulize kitu kimoja. Tunavyoangalia taxes huko mbele zitakuwaje? Unavyotegemea wewe zitakuwaje kwa taxes mbele? Zitashuka, zitapanda, zitabakia pale pale? Mimi naona kama zitapanda. I mean, kwa sababu there's talks about, the social security, kwamba with our generation, kwamba hakuna social security in the future and things like that. So what I'm thinking maybe is zitapanda, but I could be wrong. I don't know. No, you're not wrong. You're actually right. Taxes zitapanda. Na ukiangalia kama sasa hivi COVID ilivyotokea, stimulus package ililetwa, serikali imeenda kuprint $5 trillion. They printed the money. Now when you print money, you are causing inflation. Na ile hela walio print, pretty much we just borrowed from our own future. We have exactly. How do we pay back money to the government? Through taxes. Sasa jiulize swali moja, unaweka hela yako ambayo unaacha kuiripoti sasa hivi at 22%. Na huko mbeleni taxes zitakuja kuongezeka. Did you avoid taxes? Did you save money on taxes? Absolutely not. You're going to pay more taxes. Umeona? Sasa hiyo ndio kwa nini 401k ilianza. Upande wa pili sasa, kwa nini 401k mpaka leo hii bado inaendelea kuwepo? Zamani mtu ulikuwa ukifanya kazi kwenye kampuni wanakupa mshahara, ukistaafu wanakupa kiasi cha ule mshahara mpaka utakapofariki, process ambayo inaitwa pension. Umeona? Sasa matokeo yake ni kwamba life expectancy inaongezeka, watu wanaishi muda mrefu. Kwa kampuni mtu anastaafu tuseme miaka 65,
anaishi kwa miaka 10, 15, kampuni inaona tunapoteza hela kumlipa mtu ambaye atufanyii kazi. Ikabidi nao watafute jinsi gani ya kuweza kuondoa pensions, ndio maana kampuni nyingi zikaenda kufanya 401k. Sasa kwa nini kampuni nyingi mpaka leo hii bado zinaendelea na 401k? Ngoja nikupe mfano. Mfano huyu ni wewe, right? So this is you, na this is your employer, right? Sasa wewe unapofanya kazi kila mwaka, employer yako wanakupa salary, si ndio? Now, the salary they pay you, kawaida wana budget mwaka mzima. Wanaangalia okay, mwaka huu dada Mary tutampa $100,000. Wanachofanya wanaigawanya ile $100,000 labda kila mwezi kama nakulipa mara moja kwa mwezi, au wanaigawanya kila wiki mbili kama nakulipa mara moja kila wiki mbili. Lakini wao budget yao walishaipiga mwaka mzima kwamba dada Mary tutampa mshahara wake kiasi hiki. Sasa huu mshahara wako umetoka kwenye revenue ya nani? Ya mwajiri wako, si ndio? Sasa mwajiri wako alitengeneza revenue, anachukua kiasi cha revenue yake anakupa wewe kama mshahara. Tupo wote. Sasa hii revenue aliyoitengeneza, kwa sababu ametengeneza revenue, anatakiwa ni alipe kodi kwa nani? Kwa IRS, si ndio? Yes, correct. Okay, so they are supposed to pay taxes to IRS. Right? Kwa employer wako katengeneza revenue, anachukua kiasi cha revenue anakupa wewe kama salary. Ile revenue anatakiwa alipe taxes kwa IRS. Sasa employer wako ni kama vile wewe ambaye you don't want to pay as much taxes as possible. You want to find a way to reduce your taxes. Kwa employer wako anachofanya, anaangalia ile tax code 401 section K. Anaangalia ile tax code, anasemaje? Unajua nini? Hii tax wanakuambia, dada Mary, nitachukua kiasi cha mshahara wako, let's say 10% ya mshahara wako, nitaweka kwenye account ambayo mimi nitaita 401k. Hii account nitaita 401k. Nikiweka huku, huna haja ya kulipa kodi mwaka huu dada Mary, na don't even worry about it, right? Na yeye mwenyewe anaweza kukwambiaje, na mimi nitakupa match, maybe about 2% match. Umeona? Kwa ile 10% ya kwako na 2% aliyokuongezea anaweka kwenye account, you are happy. Lakini yeye anachofanya, anapokuja kufile taxes mwezi wa February kila mwaka, employer wako anawaambia IRS, nilichukua 10% na nikaongezea na 2, so that's 12% ya mshahara wa dada Mary, nikamwekea kwenye hela yake ya kiinua mgongo. Anapomwambia hivyo IRS, unajua IRS anafanyaje? Anampa back tax credit for the 12%. Oh boy. Kama vile mzazi anapoenda kufile taxes na mtoto. Kwa hiyo the 10% ambao alitakiwa alipie kodi, hailipii kodi, ila anapewa tax credit. Kwa hiyo employer tax bill yake ya ule mwaka imeshuka. Employer mmoja anafanya kazi 50,000, anafanya kazi 10,000, whatever it is, anafanyia hivyo. Sasa hii hela inazidi kujilimbikiza kwenye akaunti yako ya 401k. Unapokuja wewe kustaafu, IRS ndo wanakuja kukuambia, bwana, kuna hela yako ulikuwa unalimbikiza muda wote huu. Now is the time to pay taxes. So let me ask you this. When you're gonna take out the money and pay taxes, who was supposed to pay taxes on the account, on the money in the first place? Well, it's my employer. Yes, but who's gonna pay taxes when you take out the money? Me. So when you look at the tax code 401 section K, it's a tax loophole for the employer to reduce their taxes and pass those taxes to the employee at the end. Mtu ambaye anatumia hii system sasa hivi, mfanyakazi, ni sawa sawa na mtu ambaye ana zile simu za kunyonga. Unakumbuka zile simu za kunyonga? Zilifanya kazi wakati ule ndo zimetoka. Ni kama hii 401k zamani, kwa watu waliofanya kazi miaka ya 70, 80, 401k iliwasaidia. 70 na 80 mwanzoni. Wengine wote kuanzia hapo 401k is a waste of money, a waste of time. Na kibaya zaidi sasa, hii account ambapo wewe unakuwa umeweka hela, unaweza ukaenda kutoa hela anytime you want to? Absolutely not. Lazima ufike umri wa miaka 59 na nusu. Kabla hujafika 59 na nusu, ukitaka kutoa hela, inabidi una sababu za msingi kwamba una matatizo labda ya kiafya, au unataka kwenda shule, au unataka kununua nyumba. Ukitaka kutoa hela pale mwanzoni, wanakuchaji penalty. Okay, sasa unajiuliza, kama hii hela ni ya kwangu, kwa nini mnanichaji penalty to take out my money? Right? And then the second thing is this. Anayemiliki hii account sio wewe, ni employer wako.
Kwa maana hiyo kwamba employer leo akifile chapter 11 kwamba amefile for bankruptcy, they're taking all the money with them. And there's absolutely nothing you can do it. And this actually happened in the 2020. Makampuni mengi baada ya lockdown, kampuni nyingi zilichukua your advantage. Zika file for bankruptcy, froze all the 401k money and took them with them. And there is nothing you can do because they are the true owner. Sasa, why am I saying this? Kuna watu wengi sana sisi ambao nimesema, in the next 15 to 30 years, we're going to be reaching this point of retirement. So we need to be doing something right now, because whether we like it or not, we're going to reach the point of retirement. When we reach the point of retirement, unajua watu wengi tutasema baba mimi nitarudi Afrika kwenda kuishi. It doesn't matter. Hata kama utaenda kuishi Afrika kuna gharama za maisha. So you gotta have money on hand. Lakini mwili utakuwa umechoka kufanya kazi. Au nitaenda kulima shambani. Sidhani kama utakuwa na uwezo wa kuchukua jembe na kulima, right? Kwa hiyo why am I saying this? Kwa sababu kwetu sisi wa Tanzania, kama nilivyoongea pale mwanzoni, ni kizazi cha kwanza hapa Marekani, na sisi ndio tunakuja kuvumbua au kugundua vitu as we go. Mataifa mengine tayari walikuwa na wazazi wao, walishaona kuhusu retirement, walishaelezwa kuhusu retirement. Kuna watu wengi unakuta na miaka 20, 30, 40 na they have never established anything for retirement. Wengine wanavyo vitu vya retirement, lakini sio zile walivyofanya vile vitu vya retirement havijaandaliwa na professional. Kwa nini nasema hivi? Mfano dadangu ameniambia huko karibu na Riverside, si ndio? Sema unatoka Riverside, unaendesha na gari unataka kwenda New York City, right? What would you need? Utahitaji vitu vile. Utahitaji gari ambalo lina uwezo wa kufanya hiyo safari, na pili utahitaji kitu cha kukuongoza. Labda wewe una ramani au wewe una GPS device. Sasa unaweza ukatoka Riverside mpaka New York City bila kuwa na ramani au GPS device? No way. Yeah. No way. Na ukuta watu wengi sana Marekani hapa ndio retirement plan zao ziko set up namna hiyo. Mtu wa human resources ndio kakusetia retirement plan yako ambayo inaitwa 401k au 403b, right, au IRA. Lakini hawakuwahi kuiangalia hiyo hela itaweza kukupeleka kiasi gani, unahitaji kusave kiasi gani, je utakapokuja kustaafu utakuwa unahitaji kusave kiasi gani. Na takwimu zilizopo sasa hivi unakuta watu wengi sana kwenye hela yao ya retirement kwa wastani Marekani, mtu ana kama $200,000. Anapokuja kustaafu $200,000 kajisaidi sana $250,000 watu wengi. Sasa ile $200,000 unakuta hujailipia kodi. Unakuwa una retire tuseme state of California. Unapo retire hapa federal unaweza ukatoa maybe 20 to 30%. State of California they're going to take another 10%. So that is 40% of your money is already gone. From $200,000, now you're going to be left with a baby $120,000 to $140,000. How long will $140,000 last you in your retirement? Kwa hiyo I wanted to bring that awareness kwamba kwetu sisi jamani wa Tanzania, sisi ndio kizazi cha kwanza, we need to start looking at different stuff about our lives. Whether we like it or not, in the next 15 to 30 years, most of us are going to be facing that stage. The stage where our bodies are going to get weaker, we will need to retire. Our bodies are going to get weaker, we will need help with our daily living. Tutahitaji kwenda nursing home. Au tutahitaji kuwa na nursing aid. All those stages, whether we like it or not, they are coming. But when they come, are you ready for it? So I wanted to bring that awareness, and I'm always willing. Namba yangu ninge spread up. If somebody wants to talk to me, you want to have a private meeting where I do free consultation. We always do through Zoom, so I can do free consultation for you. I'm not going to charge you anything. I can show up what you can do for you and how we can help you. Kwa hiyo nashukuru sana Bwana Glenn, nashukuru sana Dada Mary na watu wote wa Jahazi, asanteni sana. Nitafungua kama mna swali lolote, nitakuwepo hapa kwa dakika kadhaa, alafu tutaendelea. Asante kiongozi. Thank you. Asante sana. I'm taking it in because I do have 401k. And like you said, I don't know much about it. I was processing, taking in as you were talking, and it totally makes sense. Okay, labda nifungue nianze na Dada Ruthi. Dr. Ruthi, karibu. Naona umeraise up a hand. Karibu dada kuuliza swali. Hi, Asante. Thank you so much, James. Thank you so much, everybody joined in. Actually, James is my business mentor. We do business together. So when I came in, I also learned the same thing that he's telling us.
Because just like anybody else, when you come to America, you work, but I was like, okay, now I'm making good money. But in case I get sick, what's gonna happen? It's so easy for me to be homeless. I was looking for the solution and I didn't have the solution until I knew this. And at times when us, especially watu wa kutoka nyumbani, other people, they want to explain these things to us in details. I joined when like maybe 7-10 years ago. And then one of my friends talked me out. She's like, Ruth, you don't need no life insurance. You have no family, you're by yourself. After 2 months, I checked out. So again, when James and Auntie Diana came up, they explained to me, I said, okay, I joined this thing 5 years ago, but I was only told it's life insurance, meaning once I die, then my family or wherever is gonna enjoy the money. But I wanted to enjoy my money while still alive. So this is where James comes in and whatever he's doing. And another testimony as far as the 401k, why 401k is not your money. I just changed jobs last year, September. So the money I had in my 401k, I wanted to take my money. They told me as Papa California, I needed to pay 30%, 10% penalty for taking it out early. There was another 20 from California and then another 10 from the federal. In total, they were going to take the 40%. When I realized, okay, so I'd like 80-something thousand in the 401k. If they'd taken all that 40%, I was going to remain with 39. Another account they told, because that's the 401b. So the other one was 457. They told me you can't roll over this money unless you're going to be employed by somebody else. I said, no, I don't want to be employed. I want to be self-employed. They said you cannot roll over the money. Either you withdraw it, they take the taxes. At the end of the year, they add that as part of my income. So you see where the scam is? Yeah. So 401k, the 457 is not your money. Mm-hmm. Thank you very much, Dr. Ruth. Mm-hmm. All right. Asante sana. Thank you, Dada. So when you sit down and give consultation, then you go about what different options are out there other than the 401k. Is that correct? Yeah. Kwa hiyo kwa ufupi, yes, exactly, you're right. Kwa ufupi unapokaa na mtu unafanya free consultation kwa sababu tukiangalia the middle class, sisi siku zote tuko left out, right? Kwa hiyo kama middle class yuko left out na unamcharge for consultation, you'll keep making him being more left out. Kwa hiyo you're chasing more people away, right? People who also need help. Ndio maana tunafanya free consultation because we want to make sure the middle class is also taken care of first, because the middle class is the biggest percentage of the population in America. Now, when we do a consultation, well, first of all, we always analyze your situation, right? Where are you trying to go, right? Maybe you say, you know what, I want to retire at a certain age. Okay, fine. How many years between now and that time? Oh, this is many years, fine. So let's look, what do you need to do for you to get to what you're trying to do, right? So we analyze the situation and find what are your goals. Based on your goals, then we're going to come up with the recommendations. It's more like, let's say when somebody goes to a doctor, you know, you go to a doctor, you are sick, they diagnose you, and then they prescribe a treatment, right? But usually the treatment is based on their diagnosis. So the very same thing, we do that, right? I could have maybe do like an example for diagnosis, but because of HIPAA, I have to protect your information. I cannot discuss information in front of everybody. So that's why. Can I add into that, James? Go ahead, ma'am. Mimi Alice, San Diego. Anyway, I just wanted to add something to it. Niko kazini, lakini I can speak a little bit. I joined the business too. And why did I join it? You know, we nurses work a lot. Our wages are so high. You could use this business at a 1099 and you can write off all your taxes. So you have a secondary business, you know, to waive off all your taxes. That's number one. So anybody can join and anybody can bring clients. It's an open. All you need is $100 to get qualified for them to do your background check and for you to learn. Once you learn, you understand our social security system, you'll see where the system is corrupted. That's my number one. Number two,
$1 million baby. If we all knew and we all open our eyes and learn through this system, then we will know how good this system can work. I have my oldest son, Glenn, probably you know. Yeah. He's 22 now. We opened the college fund when he was young. When he turned 18, there was only 28,000 in the account. Imagine, we're putting money every month, and this is supposed to be a college fund that goes crazy. When you finish, you can have enough money to pay for college. But then they tax you at 9.75%. How much you take home? A lot goes away. So this is from experience. This, I could even show you my papers from my son. You know, that's number one. Number two, when I came to San Diego, I was so young. I met a lady that she was like a mother to me. And probably Glenn, you know, Auntie Margaret Mama Bundu. We Yeah. opened one of these accounts, which was a life insurance with benefits. Anywhere you go, they give you what we call death insurance, which is just a life insurance. But this is life insurance with benefits. Tomorrow, we don't know what's happening tomorrow. Umepatwa na knee replacement. You have to be out of work for 3 to 6 months. We know cancer is huge. You can stay home and this insurance can pay you up to 3 years while you're at home. And this is from the experience that I have dealt with myself. Because this is not something that, you know, just somebody's preaching. This is somebody that I could be of a guinea pig. You can look through my papers through a college fund for my son. And literally people that we know that I call mom that passed away 2 years ago, that this insurance was, I can explain how much it has helped. Anyway, thank you, James. You're welcome. Thank you, Alice. Thank you, Alice. All right. So I'll take maybe 1 or 2 questions because I have to jump off. I gotta be somewhere 10 a.m. But I thank you so much for the questions. Kaka James, nilikuwa nataka niombe kama unaweza kupost your contact somewhere while we do whoever the last person will be. So Okay. it will be on the record as well. Okay, no worries. Yeah. Mr. Glenn has my what you call it, my Phone number? you have my phone number in my calendar link, but I'm gonna post my stuff real quick. Okay. Go ahead. No, you're fine. I was saying just post it on the chat. That would be great. Yeah, I'm gonna post it in the chat. Yeah, I'm gonna post it on the chat real quick. So let me put my phone number and my calendar link. That's what I'm gonna do. Okay, I don't have another question right now. I guess I'm processing everything. Glenn, you can go ahead on processing. For me, I think every time I listen to James, I'm learning something new. You know, when you come here, they tell you 401k is the deal and all these things. And then the first person to make me even think about it was James. He made me think, oh, okay, so this is not even a good thing. And it's not profitable to me as I thought it was. And that there are other ways you could do better for yourself now and for future, because what Kaka James is doing is helping even right now. You start in a very short time, it start helping you right away. If something happened, there is some help that this plan can help you that I didn't know about. We were all told that it's a life insurance. You're just waiting something really bad happen, then that can kick in. But between now and then, you really don't have any kind of security. I mean, you can get your social security, but that only lasts for X amount of years and then you're out. So this was really good for me. And every time I hear him, it's like he opens another. Me and him never discussed the 401k issue. This is new for me. We discuss many other issues, but we never touch 401k. So now I'm like, okay, we as African and we as Tanzania, we have a problem with saving, period. I was telling that to Kaka James. We just have a problem with saving. But then when those few who can save, we have this problem of knowing where to put your money. Correct. Yeah. So you educate us with not just reminding us that we need to save, but where is the safest and the best place to put our money.
And I appreciate that because we don't know. I'm going to be honest. We don't know. When we decide that we want to do it, we don't know where to do it. Correct. We And take whoever down the road is going to tell us, just do it here and you get, that's what we do. But nobody can take the time to educate and kind of guide us with, here, this is what you can do to make your money go further. correct. Yeah, thank you so much for the feedback, brother. So I posted my number and my calendar link. The calendar link, when you go in, if you see an opening, you just click on it. It's going to be based on whatever time zone you are in. It's going to give you a Zoom link and also a confirmation email, so you can use that to book an appointment if you need to speak to me. But like what Mr. Glenn said, most of us, especially we Africans, right? We are the hardest working group of people in America. We are the highest educated group of people in America. But when it comes to money, we are the worst group of people in America. Why? Like I say, most of us, we are the first generation. So there are so many things we are just catching up to because we had nobody before us who had already experienced that road. And that's why, like I say, I'm taking it to heart. Dr. Ruth, and so is Alice, we are taking it to heart to go and impact the people out there, especially our community. Let's make a difference. Kwa sababu gani? Sisi tuko kwenye kizazi ambacho ni kizazi ambacho kitakuja kuweka historia hapa Marekani. Historia itakuwa ni nzuri au mbaya, kwa sababu ndio kizazi cha kwanza hapa Marekani. Kuanzia hapa kutakuwa kuna watu ambao wametokea Tanzania. Kama unavyokutana na watu mzungu na kwamba bwana, mimi I'm German American, au sijui I'm Irish. Kuna mwingine anakuambia I'm Colombian, mwingine anakuambia I'm Arab American, lakini unakuta na kuna vizazi vile vitatu, right? Sisi ndio kizazi cha kwanza. Tutakuja kuacha historia. Historia itakuwa ni mbaya au nzuri, regardless itakuwa ni historia. Lakini kwa sababu ndio kizazi cha kwanza, tuna uwezo wa kuacha historia nzuri, to make a big difference for our next generation. At least for our children. For ourselves, we can do something. We still have the time. But for our children, we can make a much bigger impact. And for our grandchildren, it's going to be blown. But we have to take that opportunity. We have to go and act on those stuff, right? So kama Bwana Glenn alivyosema, tuna tatizo la kusave, ambao wana save, they're not saving in the right places. Kama nilivyosema mwanzoni, wherever you save your money, make sure it's growing very fast. Number 2, make sure you don't lose any of it. Number 3, make sure you don't share the money with the government through taxes. So with that, thank you so much very much. It was a pleasure and it was an honor. Na watakieni Jumapili njema na mzidi kubarikiwa. Kwaherini. Asante. All right. Oh, thank you so much. Appreciate it. Thank you. Thank you. Na Kaka Glenn na wote mlioingia, asanteni sana. Thank you. All right. Have a nice weekend, everybody. You Okay. too, Doctor. You too. Thank you. Thanks. Bye-bye. I'll stop recording now. Thank you.